Tuju Faso 2024, when sports takes a geopolitical turn. This is the news of the day. One of Africa's most iconic cycling events, the Tuju Faso, is making headlines for a different reason this year. The International Cycling Union has removed the race from its official calendar following the organizers' decision to include a Russian team in the lineup, a decision which directly contradicts UCI regulations. Watch this. The 2024 edition of Tuju Faso, which began last Friday, October 25, was initially awarded its usual 2.2 classification on the UCI calendar, continuing a legacy that started in 1997. However, just as the race began, the UCI stripped it of its status after organizers invited CSKA Moscow, a Russian team tied to the Russian military. CSKA's inclusion comes despite a 2022 UCI regulation that bars Russian and Belarusian teams from participating in UCI events due to the conflict in Ukraine. In an official letter, UCI claims to have informed the Tuju Faso organizers about the restrictions against Russian teams. Nevertheless, CSKA Moscow was permitted to start, prompting the UCI to swiftly revoke the race's international classification. The UCI stated it is currently evaluating additional disciplinary measures. On sait qu'on n'est plus, le tout n'est plus inscrit au calendrier UCI. On sait encore que le commissaire qu'ils avaient envoyé, il est parti. Mais maintenant, la sanction proprement dite n'a pas été prononcée d'abord. Donc on attend. Ça peut venir aujourd'hui, demain ou même après le tour. Interestingly, the decision to include CSKA Moscow comes just weeks after Burkina Faso's Prime Minister met with Russia's Defense Minister to discuss enhanced military ties between the two nations. The decision also led to some unexpected results on the track. CSKA Moscow rider Anton Popov not only won a stage, but also claimed back-to-back victories, proudly wearing the Tour's victory jersey sponsored by the European Union. Today was a hot day. Aujourd'hui, c'était une course particulière. Il faut dire que la course était très rapide et il y a eu beaucoup d'attaques sur cette étape. J'ai remporté l'étape du jour, c'est grâce justement au gros boulot abattu par mes coéquipiers. Et c'est aussi l'occasion pour moi de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour me permettre de remporter l'étape du jour. The Burkinabe government, however, defended the inclusion of the Russian team. In a recent statement, State Minister highlighted Burkina Faso's right to sovereignty across all domains, social, economic and athletic, and rejected external interference on who should be allowed to participate. The 2022 Russian invasion of Ukraine sparked international condemnation, especially involving the sport world. Blandin Jinka tells us more. Russia's invasion of Ukraine in 2022 sparked widespread international condemnation, leading to the severe consequences in the sports world. Formula One, for example, took swift action, cancelling the Russian Grand Prix, which was scheduled to take place in Sochi. Additionally, Russian driver Nikita Mazepin lost his seat with the HAAS F1 team. Formula One can confirm it has terminated its contract with the Russian Grand Prix promoter, meaning Russia will not have a race in the future. A statement from the sports commercial rights holder. The International Olympic Committee imposed significant sanctions, banning Russian athletes from competing under their national flag at the Olympics. This decision affected Russian athletes across various sports, including track and field, swimming, and gymnastics. Also, the International Paralympic Committee (IPC) also took action, excluding Russia and Belarus from competing. This move impacted Russia and Belarusian athletes with disabilities who were barred from participating in Paralympic events. In the last 12 hours, an overwhelming number of members have been in touch with us and being very open, for which I am grateful. They have told us that if we do not reconsider our decision, it is now likely to have grave consequences for the Beijing 2022 Paralympic Winter Games.
In order to preserve the integrity of these games and the safety of all participants, we have decided to refuse the athlete entries from RPC and NPC Belarus. In football, FIFA and UEFA suspended Russian teams from international competitions, including the World Cup and European Championship qualifiers. This decision affected Russia's national team as well as Russian clubs participating in European tournaments. Other sports organizers follow suit, with World Athletics and World Swimming suspending Russian athletics from competition. The International University Sports Federation also cancelled Russia's hosting rights for the University Games. Condemns as well the use of force by Russia in Ukraine and any type of violence to resolve conflicts, because violence is never a solution. These sanctions aimed to condemn Russia's actions in Ukraine and promote peace. However, they are also raised concerns about the impact on Russian athletes, many of whom did not support the invasion. The International Sports Committee remains divided on the effectiveness of sanctions. Some argue they are necessary to hold Russia accountable, while others believe they've unfairly punished innocent athletes. Russia's sports isolation highlighted the complex relationship between sports and politics. You're watching the news of the day on Global LTV. To du Faso strip of UCI calendar, Russia is once again in the spotlight as fingers are pointing on the participation of Russian athletes in this competition. Is Burkina Faso paying the price of its allegiance to Russia? Colin Bekatal answers this question. Le conflit russo-ukrainien déclenché en 2022 s'est étendu au-delà de bien d'autres frontières jusqu'à ce que soudain le sport soit atteint. Sur la sellette, notamment la Russie, exclue du monde du sport. Les instances tiers internationales que sont la FIFA, le CIO et l'UEFA ont été soumises à procéder à la radiation pas seulement de l'État russe, d'organisation de quelques compétitions que ce soit, mais aussi de la participation de ces athlètes, sans le moindre souci de leur carrière. Les signataires de cette déclaration sont notamment la France, l'Allemagne, l'Australie, les États-Unis et le Canada. C'est une agression dont on reproche au pays de Vladimir Poutine. Une agression, si tant cela est fondé, qui ne serait pas la première dans l'histoire contemporaine. L'Irak et la Libye se relèvent à peine des ruines de frappes perpétrées par des forces bien connues, dont certaines comptent parmi les pays signataires de la déclaration qui exclut la Russie. Le sort des milliers d'enfants qui ont laissé des vies et bien d'autres qui traînent des séquelles n'était vraisemblablement pas assez choquant pour exclure, au nom de l'humanité, ces bourreaux des compétitions. En souci pour cette humanité qui se mesure sur 2 poids et 2 mesures finalement. Égard à ceux qui ne voient aucunement de géopolitique dans le sport. Ce dernier, où l'on prône des valeurs de neutralité, est finalement dénué de cet idéal. La dernière victime, c'est le Burkina Faso. Ils sont tous cyclistes, effacés du calendrier de l'UCI pour avoir accordé une place à une équipe russe sur le point de départ. Mais d'où vient-il qu'une course au Burkina Faso soit régentée par ceux qui y vivent en dehors? Ceux qui dorment toujours à se réveiller. Il n'appartient pas à un pays de nous indiquer qui on doit inviter, qui on ne doit pas inviter, qui doit prendre part, qui ne doit pas prendre part. Le terme, c'est Tour du Faso. Ce n'est pas Tour de l'Europe. Ce n'est pas Tour des États-Unis, c'est Tour du Faso. Donc, c'est d'abord le Burkina Faso avec l'ensemble de ses amis. Celui qui veut venir, il respecte nos règles. Celui qui veut venir pour qu'on magnifie l'humanisme, la solidarité et la cohésion ensemble, nous tenons sincèrement à inviter l'ensemble des Burkinabés à les accueillir de plein droit. C'est facile à comprendre si tant il est vrai que l'UCI, tout comme la FIFA, le CIO et l'UEFA, sont sous la houlette des dirigeants qui ne sont pas en odeur de sainteté avec la Russie, elle, amie du Burkina. La sanction de cette compétition n'aurait-elle donc pas des relents de représailles pour la position nouvelle du pays des hommes intègres vis-à-vis de l'Occident? Les autres pays de l'AES sont avertis de ce que l'ami de ton ennemi est ton ennemi. L'initiative bien calculée ne sera pas sans conséquence, tant sur le plan économique que sportif pour le Burkina, qui défend à ce prix sa souveraineté.
Universities have officially resumed for the 2024-2025 academic year in the Democratic Republic of Congo. The resumption was launched on Monday, the 28th of October by the country's Minister of Higher Education and Universities, Marie-Thérèse Sombo Mukuna. Details with our correspondent in the DR Congo, Yves Mayele. C'est dans la Haute École des commerces de Kinshasa que la rentrée académique 2024-2025 a été lancée par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, en présence du corps académique de la Haute École des commerces de Kinshasa. D'abord, le directeur général de HEC a dit son mot du discours de bienvenue, suivi de celui du président des conférences de chefs des établissements des universités de Kinshasa. Dans son discours d'ouverture officielle de l'année académique 2024-2025, la patronne de l'ESU a rappelé la volonté du gouvernement souminois sous la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de doter la République démocratique du Congo du système académique performant, inclusif et équitable. Je déclare ouverte l'année académique 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Il se dégage que certains problèmes cruciaux sont en cours d'être résolus par le gouvernement. Afin de permettre une rentrée académique apaisée, ces problèmes seront pris en compte d'urgence. Je suis toujours sur la brèche pour assurer un suivi actif sur les modalités de leur résolution. Je vous prie, dès lors, de garder votre calme et croire à l'aboutissement heureux de l'action que nous entreprenons ensemble. De ce fait, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a annoncé les contrôles de viabilité de bonne gestion régulière dans les établissements académiques dans le but de lutter contre les antivaleurs. And that report brings us to the end of this edition of the News of the Day. Thank you for watching. Stay tuned to Global LTV to be entertained and informed. Bye-bye.